ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ನೋಡೋಣ. ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ನಡುವೆ. ಮೊದಲೇದು ಗೋಲ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ರೀಸನ್. ಗೋಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಅರ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ರಿಕವರ್ R&D ಕಾಸ್ಟ್, create a premium image and attract status seeking buyers. Market penetration na goal ಏನಂದ್ರೆ quickly capture large market share, deter competitors, build volume. Price, so market skimming ಏನಿರುತ್ತೆ starts high then gradually decreases. ಮೊದಲು ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೋ ದೆನ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಕೀಮಿಂಗ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೊವೆಲ್ಟಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಿಟಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್, ಕನ್ಸೋಲ್ಸ್. Market penetration best for new products entering crowd markets, elastic demand, low cost goods. For example, new streaming services, basic household items. Second question, differentiate between specialty goods and unsourced goods. Specialty goods ಮತ್ತು unsourced goods ನ ನಡುವಿನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. Specialty goods focus on image of the business. Unsourced goods focus on aggressive sale. Specialty goods or special goods consumers know exactly what they want and exert high effort to find it. Unsold goods consumers are often unaware of them or avoid thinking about them until necessary. Specialty goods have high brand loyalty with low willingness to substitute. Unsold goods have little brand loyalty as the purchase is driven by immediate need, not preference. Specialty goods are generally expensive and purchased infrequently. Unsold goods are vary in price but are typically bought only when a problem arises. Specialty goods making emphasizes unique high quality and exclusive distribution. Unsold goods requires aggressive personal selling and direct persuasive marketing. Examples of specialty goods: high-end electronics, designer clothing, rare collectibles. Examples for unsold goods: life insurance, smoke detectors, funeral services, encyclopedia. So these are the 2 important questions comes for your exam. We will discuss next topic in next video. Thank you.